a particular vehicle. The various kinds of variables are there. There are various kinds of relationships also in between them. Relationship there. What are the all possible types of relationships in between this kind of variables? Some variables are related to each other. Some variables are related to each other. When advertising expenditure increases, sale of a company are possible to be increased. Advertising is increasing, the sales to be increasing. So now we'll see which kind of variables are each other. Some variables are related to each other. When advertising expenditure increases, sales of a company are possible to be increasing. That means both variables increases together. Then when price of a product increases, the consumer demand for that product may be decreasing. If one variable increases, the other one is decreasing. So then again another possible type of relationship. When daily petrol usage increases, kilometers covered by a vehicle may be increased and vice versa.
petrol usage එක වැඩි වෙනකොට kilometers covered ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තටත් අපිට ගන්න පුළුවන් ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට petrol usage එක වැඩි වෙනවා. Now these are the various kinds of relationships. මේවා තමයි අපිට තියෙන එක එක විවිධ වර්ගයේ සම්බන්ධතා. So among two variables විචල්්‍ය දෙකක් අතර පවතින පුළුවන් සම්බන්ධතා. Both variables can be increases together. දෙකම එකවර වැඩි වෙනවා පුළුවන්. If one is increasing, the other one is decreasing. එකක් වැඩි වෙනකොට අනිත් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. So then sometimes some pair of variables, so then both sides are varying. ඒ කියන්නේ දැන් අර මම කිව්වා වගේ daily petrol usage is increasing, the kilometers covered by the vehicle is increasing. ඒ වගේම ඔක අනිත් පැත්තට අපිට කියන්න පුළුවන් kilometers covered is increasing, the petrol usage is increasing. So both side estimations are valid for some variables. හැබැයි සමහර ඒවා both sides estimation එක valid වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම advertising එක වැඩි කරලා අපි sales වැඩි කරන ගන්නවා නිසා, so then we are not going to estimating when sale for 1 million what would be our advertising. අපිට ඒක සමහරවිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. sale එක 1 million target එකක් නම් advertising වලට කොච්චර වියදම් කරනවද කියලා අපි estimate කරන්න යන්නේ නැහැ. Normally once we spend 100,000 rupees for advertising, what is our increment of sales? අපි බලන advertising වල රුපියල් ලක්ෂයක් වැඩි කරපුවාම sales කොච්චර වැඩි වෙනවද කියලා බැලුවට sales 1 million වුණාම ඒකේ advertising කොච්චර වැඩි වෙනවද කියන එකේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට so there are some variables are there, both side estimations are not valid, but some variables available, the both side estimation is valid. Both sides estimations are valid. These are the various kinds of relationships. Both are increasing together, one is increasing, the other one is decreasing, and some variables, the both sides estimations are valid, but some pair of variables, both side estimations are not valid. මෙන්න මේ වගේ වටික තමයි අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ once we are going to construct a straight line model, straight line no any model, straight line models විතරක් නෙමෙයි හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. So we must know that what is independent variable and dependent variable. What do you mean by independent and dependent? Independent variable සිංහලෙන් කියනවා ස්වායත්ත. So does not depend with the other. අනිත් එක මත අදාළ පවතින. Independent variable. Dependent variable is the one, so then depends with the other one. අනිත් එක මත අදාළ පවතින විචාරය. So the normal our mathematical models, we use the variable x as our independent variables along a horizontal axis, and the variable y is a dependent variable. Independent variable is a variable does not depend with the other one. Someone it is described as input variable. Input variable kela. There is another name for that. Dependent variable is a variable depends with the other. Sometimes it can be described as estimated variable. So dependent variable එක අපි කියන estimated variable කියලා, independent එකට කියනවා input variable කියලා. ඒ මොකද අපි එහෙම කියන්නේ. නිකන් ගත්තොත් එහෙම. So what is the reason for that? So why we are using some other kind of names are there, input and estimated variables. Now when you are in O-level class, සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ O-level වෙන මොකක්ද පන්ති වල ඉන්නෝ නැත්තම් when in level 3. So now there is a straight line model. Y is equal 3x plus 5. Now this is one straight line equation. If we need to draw a graph of this straight line, graph so we need some points. So then we input points as x or y. X when x is equal 0, what is y? When x is equal 5, what is y? When x is equal 10, what is y? So then as usual, we input figures for x. So then y we says that therefore x is an input variable or independent variable, y is a dependent variable. X වලගේ මේක වෙනකොට y වලගේ මොකක්ද? So in our normal mathematical models, so we use x as our independent variable and y as dependent variable. But in statistics, so sometimes the two variables may be changed. About statistics models, සමහර වෙලාවට we can consider y as our independent variable. I will let you know it later. Normally, normal විදියට නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ. So x is our independent variable and y is a dependent variable. හැබැයි සමහර statistics වලදී අපි මේ දෙක මාරු කරලා ගන්නවා. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්.
right? Then after that, the linear function. Linear function is a straight line. I'm going to remind small thing. So what is the standard format of a linear function or straight line? How we make the equation of a straight line? ඒ ටික අපිට පොඩ්ඩක් ඕන වෙනවා මේ equation analysis lesson එකේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ ටික කරලා තියෙන්නේ level 3 එකේ when you in level 3. Level 3 එකේ මේ ටික කරලා තිනවා. දැන් සමහරවිට ඒක අමතක වෙලා ඇති. So then mathematical background about a linear function or straight line. අපි ඒක නිකන් ඉක්මනට කියවගෙන යන්නේ. ඒක ඇත්තටම ඕනේ. පොඩක් ඕගලන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. මොකද්ද මේ straight line එක කියන්නේ? අපි straight මොනවා හරි තොරතුරු දුන්නාම කොහොමද straight line equation එකක් හදන්නේ? අන්න ඒ ටික මම නිකමට දාලා තියෙනවා. මේක exam එකට අහන්නේ. So then now you are going to constructing a straight line model by using data. Data අරගෙන අපි straight line model එකක් හදනවා නම් straight line එක ගැන අපි දැනගන්න. We should know what is a straight line. So that's why I put this one. එහෙනම් මම මේක නිකන් කියවගෙන යනවා මම කියනවා I think you all can understand me. Linear functions. Any linear relationship between two variables x and y are said to be a linear function. Any linear relationship in between two variables x and y. X සහ y කියන දෙක අතරේ තියෙන linear relationship එකක් කියන්නේ power of both variables to be 1. ඒ කියන්නේ x y අතර තියෙන එක x වල බලය 1යි y වල y is equal 3x plus 5. So that is a linear relationship in between them. Now look at the set of examples. මම examples ටිකක් හිතන දාලා තිනවා නිකන් බලන්න linear relationships. x y කියන variables දෙක අතරේ linear relationship එකක්. There is no square terms of x, so power 3 highest power terms are not available. ඒ කියන්නේ x වල වර්ග පද 3 බල පද y වල ඒ වගේම දෙක වර්ග 3 බල ඒවා මුකුත්ම නැහැ linear relationship. Now look at there are 4 examples. Examples හතරක් තියෙනවා. So x plus y is equal 10 linear relationship. 3x plus 4y minus 12 is equal 0. Y is equal 3x plus 5. X minus is equal 7y minus 9. All are linear relationships in between two variables x and y. So, graph of a linear function is a straight line. Graph of a linear function is a straight line. Then next paragraph. Standard format of a linear function or straight line is a y is equal a plus bx. Where a is y intercept and b is a slope of a line. මොකක්ද standard format එක? Y is equal කියලා. ඔතන තියෙන examples හතරෙන් what is the standard format? So third one y is equal 3x plus 5. මම මේ දැන් ලියලා තියෙන්නේ. Now this is the standard format of a straight line. මම මේකට කියනවා straight line එක සම්මතාකාරය කියලා. So now here they have given y is equal a plus bx. අපි stats වලදී මේක ගන්නවා as a general model. Y is equal bx plus a කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. Y is equal bx plus a or a plus bx. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. So then we call this a is y intercept and b is a slope of a line. So now what is that? Now here x is normally independent variable එක. Independent variable එක. Y is a dependent variable and we call B is a slope of a line, gradient, slope. නැත්නම් සිංහලෙන් අපි ඔකට මොකක්ද කියන්නේ? බෑවුම. සරල රේඛාවේ බෑවුම A is y intercept. A කියලා කියන්නේ y අර්ථකණ්ඩය කියලා කියනවා. So what are those slope and y intercept? පොඩි idea එකක් එන්න ඕනේ what is the slope and y intercept. Now look at tangent of the angle that makes a positive direction of x axis. What is a slope? Slope of a line කියන්නේ once you draw a graph, y is equal bx plus a. මේක ගැන අපිට පොඩි idea එකක් ඕනේ. So once you are going to straight line models. This is a straight line. All straight lines can make a particular angle with positive direction of x axis. X අක්ෂයේ දළු දිශාවත් එක්ක එක්තරා කෝණයක් හදනවා. Tangent of that angle. Tangent කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Y over x. Y over x. So then tangent of the angle is a number. නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් angles වලින් degrees වලින් අංශක වලින් tangent එක කියලා කියන්නේ ඉලක්කමක්. As an example tan 45 is 1. It is tan t. AB over BC. Tan t. grade 9 එකේ විතර කරලා තියෙනවා. මොකද අපි අනිත් relationships ගන්න නැත්තේ. Slope එක කියන්නේ the vertical height divided by horizontal height.
Sine cos A so vertical height into this one. That is called diagonal. We can't name it. Tangent vertical height over horizontal height. Tangent of an angle. No worries about the tangents now. Tangent again, so really we have taken it, that is as a number is y. So then we just take the tangent of the angle. And angle tangent of an angle is a number. So straight line theory, y is equal 3x plus 5 now. So slope is equal 3. What do you mean by that? That is called tangent of an angle is equal 3. Y-intercept. What is a y-intercept? A is y-intercept. So the place where a straight line cuts the y-axis, it can be evaluated as follows. Place where it cuts the y-axis. Y-axis can make. Y-axis. So what is that point? How we calculate the y-intercept? Y is equal bx plus a. So along y-axis, x coordinate is equal 0. When x is equal 0, y is equal b into 0 plus a. Y is equal simple a. So then at point 0 a, it cuts the y-axis. X samana into the y-axis. So then, what is the tangent? The slope of a line is tangent of the angle that a straight line makes the positive direction of x-axis, and the y-intercept is place where a straight line cuts the y-axis. So it calculates, it put x as 0. Right. So then why those two things are very important? The reason is, given that a slope and y-intercept, we can construct the equation of a straight line. So there is another point can be calculated. Place where it cuts the x-axis, which is known as x-intercept. X-intercept to construction of a straight line, we need slope and y-intercept only. Slope and y-intercept, we can construct the equation of a straight line. Now we are going to construct equations of straight lines by using data. The only slope and y-intercept. x-intercept. So this is not the mathematics class, this is the statistics class. So we need only the slope and y-intercept. So as an example, if I am asking you to construct the equation, straight line equation, where m is equal to n. So sorry, b is equal to 10 and a is equal to 5. What is that? Y is equal to 10x plus 5. Slope y is equal to bx plus a. B is equal minus 3. A is equal 6. Y is equal minus 3x plus 6. Like that you can make. So that's why the slope and y-intercept is very important. So we are going to find one value for slope and one value for y-intercept. So we fixed our model, fixed our straight line model. That's why you need to have a small idea what is the straight line equation or standard format of a straight line equation. මේක ඔයගොල්ලෝ කලින් කරලා තියෙනවා දැන් මතක නැහැ ඒක නිසා තමයි මම මේ ටික නෝට් එකට දාලා තියෙන්නේ ඒ ටික හරිද what is so about a straight line ඒ ටික හරි නේද straight line එක මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ ඔයගොල්ලෝ කලින් කරපු එකක් මම මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නේ straight line හදන්න කියලා අහන්නේ okay right then there is another important part I have given as a note පොඩ note එක විදියට මම තව පොඩි දෙයක් දාලා තියෙනවා ඒකත් අපිට පොඩි idea එකක් ඕනේ so then the other professional levels we are not considering about this ඒ කියන්නේ සම AAT chartered වගේ ඒවාක් තියෙනවා මේ lesson එක හැබැයි මේකෙදී අපි y is equal bx plus a model එක ගැන විතරයි කතා කරන්නේ but you are the undergraduates so you have some information in depth than to others අනිත් අයට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි විස්තර ඕන හින්දා තව පොඩි දෙයක් දාලා තියෙනවා අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න මොකද ඒක අපිට ඕන වෙන නිසා right as a note a straight line model can be constructed by considering y as dependent variable and
x as dependent variable. It is modeled as x is equal a plus by. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Straight line model එකක් තව තියෙනවා. y කියන්නේ independent variable එකයි, x කියන්නේ dependent variable එකයි වෙන. ඒතර මොකක්ද ඒකේ model එක? x is equal අර අනිත් පැත්ත. x is equal by plus a. එහෙම නැත්නම් a plus b. මෙතනදී මේ තමයි independent variable එක. මේ තමයි dependent. අපිට ගුරු එක ඕකේ අනිත් පැත්ත. So why we are introducing a straight line like that? මතක ඇති මම කලින් දැන් චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. So various relationships available in between two variables. Both are increasing together. One is increasing, the other one is decreasing. And some variables, so then one is increasing, the other one is also increasing, and vice versa. අනිත් පැත්තකට ඒක එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් අරගත්ත example එක. So daily petrol usage and kilometers covered. ඒතකොට අපිට දෙපැත්තම estimate කරන්න පුළුවන්. Now let's say, so then when our petrol usage is 50 liters, what is the size of journey? කොච්චර කිලෝමීටර් ගානක්ද? ඒ වගේම ඔගේ අනිත් පැත්තත් අපිට estimate කරන්න පුළුවන්. When for 100 kilometers, what would be the petrol usage? දෙපැත්තම අපිට වැදගත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී so then we are so by using one straight line we can't do the both estimations. Estimations දෙකම කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි so then as one straight line equation we are introducing by taking independent variable as a ඒ වගේම අනිත් estimation එකට අපි ගන්නවා independent එක y කියලා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම අපිට estimate කරන්න පුළුවන් variables වලට තමයි අපි මේ straight line දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ. But the data like advertising expenditure and sales. සාමාන්‍යයෙන් අපිට in common sense advertising is the independent. ඒතර අපි ගන්නවා ඒක x. So then when advertising 100,000, what is your sales? Sales කොච්චරක් වෙනවද? හැබැයි ඔක අනිත් පැත්තට අපිට ඕනේ නැහැ නේද estimate කරන්න. Sales for 5 million, what would be advertising? අපිට කීය වුණාම මොකද නේද? 1 million sale එකකට advertising. අනිත් පැත්ත සමහර ඒවා valid වෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තම valid වෙන heights and weights of persons. Height is 160 centimeters. What would be the weight? Weight is 50 kilograms. What would be the height? දෙපැත්තම valid වෙන ඒවාදී අපි so then both the straight lines are introducing. But in our common situation, only one straight line. අපි දැන් ඇත්තටම ගන්න එකක් තමයි. හැබැයි දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද සමහර theory part වලදී ඒක අහන හින්දා. ඒකයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. දෙපැත්තම estimate කරන්න තියෙනවා. අපි ගන්නේ මේ y කියන එක independent කියලා ගන්නවා. අනිත් පැත්තේ estimation එක. Right, then no worries about that. මේකට ගොඩාක් හිතන්න යන්න ඕනේ. That is valid for some the variable straight line models, some variables, heights and weights, daily petrol usage and kilometers covered, marks obtained by two subjects, mathematics and statistics. Maths වලට 60ක් ගත්තොත් stat වලට කීයද? Statistics වලට 50ක් ගත්තොත් maths වලට කීයද? Both sides. Right. Then scatter diagram. Scatter diagram. When the ordered points related to the pair of variables are plotted on a coordinate plane, the chart derived is called a scatter diagram. In order to construct a scatter diagram, independent variables should be represented on a horizontal axis and a dependent variable the vertical axis. The three types of relationships can be identified by observing the scatter diagram. Scatter diagram එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ pairs of observations අපිට දුන්නාම so we have some heights and weights of 10 students, advertising and sales of a company for last 10 years, last 5 years. මෙන්න මේවා දුන්නාම once we plot them on a graph එකක අපි select කරගන්නවා අපේ normal the popular model is independent as x and dependent as y. එතකොට x, y coordinates අපි mark කරනවා graph එක that is called a scatter diagram. That graph is called a scatter diagram. So then all observations. So we graph on a xy coordinate plane in x, y coordinates. Independent variable x කියලා අරගෙන dependent එක y කියලා අරගෙන අපි graph එක බලකුණු කරපුවාම the graph obtained has a name that is called a scatter diagram. So then by using a scatter diagram, what is the main purpose? Scatter diagram make a purpose එක තමයි to get a rough idea
which kind of relationship in between two variables. So what are the relationships? So then the three types of relationships can be identified by observing a scatter diagram. Linear relationships. So then this is the most common one which we have, the linear relationships. Positive linear or negative linear. What do you mean by positive linear? Both variables increases together, they are positive linear relationships. හරියට ඔයගොල්ලන්ගේ supply curve එක වගේ මේ පැත්තට යන්නේ. So they are both all positive relationships. They are both straight line goes. So then from left to right on upper direction. වමේ ඉඳලා දකුණට ඉහළට විසිරෙනවා. So then best example is your supply equation, linear supply function, where when price is increasing, the quantity supplied is also increasing. මේ පැත්තට යන්නේ. Positive linear. What about the negative linear relationships? So then it goes to left to right on downwards direction. මේ පැත්තට යන්නේ demand equation. So then positive or negative linear relationships. එතකොට අපිට දිශාව බලලා හොයාගත්තා. මේ පැත්තට යන්නේ positive linear, මේ පැත්තට යන්නේ negative linear relationships. Non-linear relationships. There may be some variables available without any relationship. Like that, let's say income of a person and height. There is no relationship. And non-linear relationships are like a curves. All are linear relationships. Non-linear relationships and non-related variables. Height of person and income of a person are non-related variables. The linear positive or negative linear relationships can be identified. The curved relationships, non-linear linear like a quadratic time, and the non-related variables. Right. Then I explained here all possible relationships with the diagram. Scatter diagram models. Now look at positive linear relationships. If the value of dependent variable also increases, when the independent variable increases, there is a positive relationship between those two variables. And then all the points on a scatter diagram may falls on a straight line from left to right. Straight line from left to right. Examples for positive linear relationships. So advertising expenditure and sale of a company. So price and quantity supplied of a product. Weights, heights and weights of a person. Advertising sales is increasing. So price is increasing, quantity supplied is increasing. So then height is increasing, weights also increasing. Perfect positive linear relationships, strong positive linear relationships, and poor positive linear relationships. Identify what is the nature of a relationship. Perfect positive. What is perfect positive? Once you draw a scatter diagram again, points figure. So from left to right on upper direction, all points lie with the same line. What we call that? Perfect positive. Now this is a perfect positive. Perfect positive. Perfect positive linear relationship. Then what will happen? Strong positive linear relationship. Not all points lie on a scatter diagram with on a line. 4 points but most of points on the line. There are few outside points are there, but all outside points very close to straight line that is called the positive, the strong positive linear relationship. Most of points the line outside points and the other one is the poor positive linear relationship. Poor positive linear relationship. What will happen? Very few points lie on a line. Line negative points pair. Lot of outside points are there. So and well spread out. Perfect, the poor positive linear relationship. Perfect positive, strong positive, and
poor positive linear relationships. Scatter diagram became positive relationship became categories තුනක් අපිට identify කරන්න පුළුවන්. Perfect positive, strong positive and poor positive. එතකොට so but in a real world සාමාන්‍ය ලෝකේ perfect positive relationships examples for this kind of relationships are not available. Perfect කියන එක කොයි වෙලාවකවත් පවතින දෙයක් නෙමෙයි. මේක that is a theory. මම අර හරියට කිව්වා වගේ රත්තරන් විතරක් අරගෙන රත්තරන් බඩුව ගන්න බෑනේ නේද? මම කිව්වා නේද ඔකනේ. So then the previous lesson, so 5% level of significance. So then you see whether the statement, the manufacturer's claim is true or false. 100% හරිද? නෑ. Why is that? So then we make these estimations based on a sample. එතකොට population එකයි sample එකයි කියන්නේ දෙකක්. මොන sampling technique එකක් ගත්තා. So there may be a small sampling error. That is our nature. මේ තමයි අපේ ස්වභාව ධර්ම. So like that, the perfect relationships are not available, only a theory. මේව එකක් නැහැ. හැබැයි we introducing them as a theory. මේ theory එකක් අපි introduce කරලා තියෙනවා. So then the available are the strong positive or the poor positive. So that is the examples are there. මේවට අපිට examples තියෙනවා. This is only a theory. රත්තරන් වලින් විතරක් රත්තරන් වල හේතුව කැඩිලා යනවා. පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේ එකක් ගන්න. That's a theory. So then as a note, if the value of a dependent variable decreases, when the value of the independent variable decreases as well, there is a positive linear relationship. So variables එක සැරේ වැඩි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. එක සැරේ අඩු වෙනවා නම් ඒත් positive linear relationship එකක්. සමහරවිට එහෙම දෙයක්ත් අහන්න පුළුවන්. That's also a positive linear relationship. Right. Then the other one is the negative relationships. මේ ටික ගැන අපි පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි ගණන් හදන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා හින්දා අපි මේ තියරි ටික පොඩ්ඩක් කියවලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලමු. සමහර ලාවට ඕගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ වගේ එහෙම හිතන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලෝ කරන දේ හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න එක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අනේ ඒ නිසා තමයි මම මේ ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක? ඇත්ත මොකද්ද? මේ ටික දැනගන්න ඕන නිසා තමයි දාලා තියෙන්නේ. Right. Then once again, same technique, negative linear relationships. If the value of dependent variable decreases, when the value of independent variable increases, there is a negative relationship between those variables. There will be the points in the scatter diagram falls or closer a straight line that falling down from left to right. Demand perfect negative relationship. All points lie on the same line. Strong negative relationship. Most of points lie on a line. Outside points are there. Poor negative relationship. Aratikamai. Then that is from left to right on downwards direction. Negative relationships. The best example is your demand function. Then non-linear relationships. Maybe non-linear relationships. Curves, quadratic eva අපි ඉතර ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැති හින්දා නිකන් diagram එක විතරක් පෙන්නලා තියෙනවා. And non-related variables, what will happen? The points in everywhere, හැමතැනම points තියෙනවා. They are the non-related variables. Now that is the categorizing variables. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන variables මොනවද? ඒවා අපි එක එක විදිහට categorize කරපු එක තමයි අපි මේ 3.1 එක. Which kind of, what are the possible relationships? So then by using a scatter diagram, how we identify them? එතකොට මේක scatter diagram එක බලලා අපි කොහොමද ඒවා අඳුරගන්නේ? අන්න ඒ ටික තමයි 3.1 categorized variables. මම හිතනවා මේ theory part එක හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. So I think no worries about that. ඒ ටික එච්චර අමාරුවක් නෑ. නිකන් ඔයගොල්ලෝ තනියම note එක දීවත් ඒක තේරෙනවා. Right. Then turn to next section 3.2. 3.2 එකට යන්න 3.2. Now turn to 3.2. 3.2 එකට යන්න.
3.2 linear correlation between two variables. එතකොට අපි now we are going to make the straight line model. අපි හිතමු දැන් linear relationship එකක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ කියලා. So then before we considering any kind of variables, so now we have to measure which kind of relationship in between them. So then if the pair of variables has very poor relationship, so then there is no point to make the straight line model. මේ වගේ හරියට relationship එකක් නැති. Sometimes there may be the no relationship between any variables. ඒ වගේ ඒවා අපි online the mathematical model එකක් හදනකොට තේරුමක් නැහැ. So therefore before we construct any straight line model or whatever, we have to measure the strengthness about the pair of variables. Now we are going to measuring them as a number. Measure. So then whenever we have the strong relationship, so then only so we have to construct a model. Perfect again. Strong relationship එකක් කියනවා නම් විතරක් අපිට මොඩල් එකක් ඇතුවා බැරි. Poor relationships වලට models හදන්න ඕනේ නැහැ. That kinds of variables. So then there is no use of that. අපිට ඒ වගේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. So if the strongly related variables are there, so then we have lot of estimations can be done. අපි ගත්තොත් එමේ as an example advertising expenditure and sales. එතකොට when we are going to advertise it, so when we are going to spend 500,000 rupees for advertising. අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් by using our model. So then what is our expected sales? කොච්චර sales ගානක් අපිට වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. But poor relationships, that kind of estimations are not very good. Poor relationships වලින් estimation එකකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හින්දා so we are going to measure them. So then we measure them as a number. So then by looking at a number, whenever so we have a strong relationship, then only we are going to make a model. The correlation. If there is a relationship between two variables, those two variables are known as to be correlated variables. You can relationship correlated variables. Both variables increasing or decreasing together, these are positively correlated. Age of a machine and maintenance cost, positively related. Sales and advertising expenditure. When the value of one variable increases, the value of another variable decreasing, they are negatively correlated variables, price and demand of a product. So decreasing sale of ice cream during rainy days. Either Google drinks ice cream or sale. If any changes in one variable does not affect with the other, these variables are not correlated. So then height and income of persons. Number of childbirths in Colombo district and number of road accidents in Candy district. Non-related. So therefore we measure them. So what is the correlation coefficient? Is that measurement as a number? Correlation coefficient. A measure of linear relationship. So then the keep in your memory. So by using this correlation coefficient, we can measure only the linear relationship between two variables. Measurement linear relationship. A measure of linear relationship between two variables is given by the correlation coefficient. The value of a correlation coefficient falls in the range -1 and +1
both inclusive. It is denoted by simple R. So then which kind of value is your the correlation coefficient? Value is in between -1 and +1. So then interpretation. එතකොට මේ උත්තරෙත් එක්ක අපි කොහොමද මේක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. When R is equal +1, perfect positive relationship. There is a formula for correlation coefficient. Correlation coefficient එක වලින් formula එකක් තියෙනවා. ඒතර අපිට එන උත්තරේ it is between -1 and +1 both inclusive. එතකොට whenever it is equal 1, so that +1, that is called perfect positive relationship. So normally it is in between 0.5 and 0.75, the strong positive relationships. මට අන්න එතන පොඩි මේ වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ ඒක චූට්ටක් හදාගන්න එතන. I got a small mistake. Sorry. මගේ අතින් පොඩි වැරද්දක් එතන වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න එක. පොළ කෑල්ලක් අරගෙන ඒක ලියා ගන්න. So just take down a small piece of paper. පොඩි පොළ කෑල්ලක් අරගෙන interpretation of values of R. මම බෝඩ් එකේ දානවා. ඔච්චර විස්තර නැතුව මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙවුවේ දාන්න. Interpretation of values of R. මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. Interpretation of values of R. පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා මම ඒක දැන් දැක්කේ. Interpretation of values of simple R. R. R is equal +1, perfect positive. Perfect positive relationship. Perfect positive relationship. So, our value of R is closest to +1. ධන එකට ඉතාම ආසන්න වෙනවා. Closest to +1. ඒ කියන්නේ more than 0.7 වගේ. ඒක හරියටම exact value එකක් නෑ. Closest to +1. So that is strong positive relationship. Strong positive relationship. Strong positive relationship. මේක ලියා ගන්න. Strong positive relationship. Closest to +1. Simple R is closest to 0. ඒ කියන්නේ 0.2, 0.3 වගේ නම් poor positive relationship. So once again, R is equal -1. R is equal -1. R is equal -1. Perfect negative relationship. Perfect negative relationship. Perfect negative relationship. Value of R is closest to -1. Value of R is closest to -1. Closest to -1. Strong negative relationship. Strong negative relationship. Strong negative relationship. And that is again closest to 0. R is the -0.2, -0.3. මෙතන plus පැත්තෙන් closest to 0, මේක minus පැත්තෙන්. So that is poor negative relationship. Poor negative relationship. And R is equal to 0. There is no relationship between two variables. R is equal to 0. No relationship between two variables. Now these are the interpretation of R. මේ interpretation එක ලියා ගන්න. මේක තමයි කියන්නේ. මේක අපිට වැඩි ලේසි. මෙහෙම හිතුවම ඇති. So when if it is plus or -1, perfect positive and perfect negative. Closest to +1 or closest to -1,
they are strong positive or negative relationships. Closest to zero on both sides, they are poor relationships. When it is equal to zero, no relationship in between two variables. Correlation coefficient can be measured by using following methods. Carl Pearson's correlation coefficient and Spearman's rank correlation coefficient. මේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් හැබැයි පළවෙනි එක විතරයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ Carl Pearson's correlation coefficient කියන එක. Carl Pearson's correlation coefficient. එතන මට පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ මේ කාල් පියර්සන්ස් එකේ. කාල් පියර්සන්ස් එකේ දාලා තියෙනවා ටිකක් ලොකු ෆෝමියුලා එකක් ඕගලන්ට පේනවා නේද? n sigma xy sigma x sigma y මේක පේපර් එකේ දෙනවද? ඕගලන්ගේ පේපර්ස් කවුරු හරි කියවලා බලලා තියෙනවද? පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ෆෝමියුලා එක පේපර් එකේ දෙනවද කියලා. බලලා කියවලා බලලා තියෙනවද? කැම්පස් එකේදී කිව්වද එහෙම? අනිත් හැම ස්කෝර්ස් එකේ දිනවා මේ දිග ෆෝමියුලා එක ඕගලන්ට දෙනවා. ඔයගලන් කැම්පස් එකේ මේ කිව්වද ඒක දෙනවා කියලා. ඔය R is equal n sigma xy sigma x sigma y කියන ෆෝමියුලා එක. එහෙම කියලා තියෙනවද දෙනවද නැද්ද කියලා. ෆෝමියුලා එක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් හැම එකේම නම් දෙනවා. chartered double AT හැම කෝස් එකේම නම් මේ ෆෝමියුලා එක දෙනවා. මේ ඔයගලන්ගේ යුනිවර්සිටි පේපර්ස් වල දෙනවද? කවුරු හරි ගාව පොඩ්ඩක් පේපර් එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට පෙරලා බලන්න ඔය මම දාලා තියෙන ෆෝමියුලා එක වගේ එකක් එහෙම තියෙනවද කියලා. correlation coefficient කියලා චුට්ටක් බලන්න කවුරු හරි අතේ තියෙනවද පේපර් එක? නැත්තම් මතක තියාගන්න වෙනවා ඒකයි. මට පොඩ්ඩක් ඒක වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. නිකමට බලන්නකො පොඩ්ඩක්. තියෙනවා නම් අපිට ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ඒවා දෙනවා මම ඒකයි ආවේ. අහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දෙනවද කියලා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චර්ස් වලට ඔයගොල්ලෝ ගියා නම් එහෙම කිව්වද දෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙම මොකුත් කියලා නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? මේ මම දාලා තියෙන දිග ෆෝමියුලා එක මම දාන්නම් ඕක මේ දැන් බෝඩ් එකේ. ඔක දෙනවා කියලා එහෙම කියලා නැද්ද? එක්සම් පේපර් වල මේ අන්තිමට දීලා තියෙනවා chart වල. ඔව්. ඔය ෆෝමියුලා එකක් දීලා තියෙනවා. දීලා තියෙනවානේ. ඔය මේ පොඩක් චෙක් කරන්න දැම්ම නෙමෙයි මම මේ දීලා තියෙන ෆෝමැට් එකටම දීලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් මම මේක කරනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න. එහෙම ඕනනම් ඕගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අර අනිත් හැම කෝස් එකේම ෆෝමියුලා එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ double AT වල chartered වල හැම එකේම මේ ෆෝමියුලා එක දෙනවා. චුට්ටක් බලන්න මම දැන් මේක දැම්මහම බෝඩ් එකේ දැන්ට ඕගොල්ලන්ට ඔක තාම මම කරේ නැති නිසා තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහටමද පස්සේ කියන්නේ අනිත් දවසේ ක්ලාස් එකට එන්න කලින් චුට්ටක් බලලා තියාගන්න ඔය ෆෝමැට් එකටමද දීලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද සමහර ලාවට අර මං ගාව තියෙන පේපර්ස් වල අන්තිමට තියෙන ෆෝමියුලා ලිස්ට් එක නෑ. මමත් චෙක් කරන්නම්. මටත් ඒක ඇත්තටම චෙක් කරන්න බැරි වුණා. හරිද? මම හිතනවා මේ ටික ලියාගෙන ඉවර ඇති කියලා. ඊට පස්සේ බලමු Carl Pearson's correlation coefficient. Carl Pearson's correlation coefficient. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් ඕගලන්ට තියෙන්නේ Carl Pearson's correlation coefficient. The linear correlation between two quantitative variables can be measured by using Carl Pearson's product movement correlation coefficient. ඒක තමයි සම්පූර්ණ නම එකේ Carl Pearson's product movement correlation coefficient. It can be interpreted by using following formula. එතකොට the linear correlation between quantitative variables. Again, quantitative variables means like the normal අපි ගන්න ඔය advertising, sales, heights and weights, marks ඒ වගේ ඒවා කොහොමද කියන්නේ ඉලක්කම් වලින් අපිට මනින්න පුළුවන් ඒවා. But the second one මේක මම නිකමට කියන්නේ Spearman's rank correlation coefficient කියලා දෙවෙනි එක අපි අරගෙන තියෙන්නේ. So then measure the strengthness about the qualitative variables. Qualitative variables කියලා කියන්නේ මොනවද? Non-numeric variables. Non-numeric variables. අපි ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි there are 5 brands of phones. අපි කියමුකෝ ෆෝන් වර්ග පහක් තියෙනවා. එක එක જાතියව තියෙනවා නේද? ඒ iPhone අර ෆෝන් මේ ෆෝන් කිය. එතකොට ඔය දැන් A කියන පුද්ගලයා සහ B කියන පුද්ගලයා කැමති ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම එක්කෙනෙක් කියනවා A කියන වර්ගයේ තමයි වැඩි. අපි හිතමු A B C D කියලා. මොන පළවෙනි පුද්ගලයා කියනවා මම වැඩිම කැමති A වර්ගයේ. ඊළඟට කැමති D එකට.
ඊළඟට කැමති C එකට. එහෙම කියනවා. B එක කෙනා කියනවා නෑ මම වැඩිම මම කැමති තියෙන්නේ A වර්ගයට. දෙවෙනි කැමති තියෙන්නේ E වර්ගයට. එතකොට අපි බලනවා ඒ දෙන්න එකඟද නැද්ද කියලා. يعني ඒක qualitative variables. So then the ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ ඒ ටෙලිෆෝන් වර්ගයේ තියෙන කැමැත්ත දෙන්නගෙම සමානද නැද්ද? they are qualitative variables. ඒක මනින්න එකට අපි කියන්නේ Spearman's rank correlation coefficient. සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැඩි හරියක් මුණ ගැහෙන්නේ quantitative variables. එතකොට strengthness about two quantitative variables is measured by Carl Pearson's product movement correlation coefficient. It is given by
ඔයගොල්ලන්ගේ මීටින් එක කට් වුණාද මොකද උනේ? කොයි හරියද ඇහුන්නේ නැත්තේ මට. මට කියන්නේ ටික එකපාරට කට් වෙලානේ. කට් වුණාද ලින්ක් එකේ? මොකක්ද උනේ? කොයි හරියද ඔයගොල්ලන්ට ඇහුන්නේ නැත්තේ? ඒ කියන්නේ අර මං ගාන හදනකොට හිටියද ඔයගොල්ලෝ? නෑ මිස් කෝරිලේෂන් කෝඑෆිෂන්ට් කියලා ඒකේ මොකද්ද සූත්‍රයේ මේ කියන්නේ බලන්න කිව්වා ඊට පස්සේ අහුන්නේ නෑනේ. අපේ ඒ එක කියන්නේ තියෙන මේ එකම ඒ කියන්නේ මේ කට් වුණාද මේක? ලින්ක් එක කට් වුණාද? දන්නේ මේ කොහම හරි හොස් චේන්ජ් වෙලා මිස් හිටියේ නැහැ. මේ ලිස්ට් එකේ මිස් හිටියේ නැහැ මේ හොස් චේන්ජ් කරලාගේ මටයි හොස්ට ආවේ මේ මිස්ටර් චේන්ජ් කරන්න බලනකොට මිස් හිටියේ නැහැ. මිස් කියලා කට් වෙලාද දන්නේ. එහෙනම් මොකක් හරි වෙන්න ඇතිනේ. එහෙනම් මම ඒ ටික ආපහු කරන්න නේද? මම දන්නෙත් නැහැ. මම ඉතින් ඒක දිහා ඕක දිහා බලන් හිටියේ නැහැ. හරි. ආයි ජොයින් වෙන්නකෝ. මම මේ දැන් දැක්කේ ඒකයි. අර correlation coefficient සූත්‍රය මේ එතනින් පස්සේ මේවා වුණාද? අපි ආයි කරමු මේ ටික. ජොයින් වෙන්න කට්ටිය මම ආපහු කරන්නම්. ජොයින් වෙන්න මම ඒ ටික කරන්නම් ආපහු. පොඩක් සූත්‍රය චෙක් කරගෙන එන්න. සූත්‍රය චෙක් කරන්න. ඔය මම දීපු එකමද පේපර් එකේ තියෙන්නේ කියලා ආපහු බලමු. මට දැන් මේක දිහත් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. right. ආයිසරක් මම මේ ටික කරන්නම්. Correlation coefficient is measured by this formula n sigma xy minus sigma x sigma y over square root the first bracket n sigma x square minus square of sigma x n sigma y square minus square of sigma y. මෙන්න මේකෙන් අපි හොයාගෙන මේ සූත්‍රයට දාලා අපිට මේක දීලා තියෙනවා නම් අපිට නිකම්ම මේක සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. නිකම්ම මේකට අගයන් ටික දැම්ම දාලා උත්තරේ හොයාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන worked example එකක් දීලා තියෙනවා worked example 1. There are two types of questions. සමහර වෙලාවට මේ totals ටික අපිට දෙනවා sigma x sigma y x square y square ඔක්කොම දීලා what is your answer. සමහර වෙලාවට අපිට දෙනවා original data. දුන්නාම අපි totals ටික හොයාගෙන මේකට substitute කරලා තමයි ගන්න. එතකොට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක the totals are already given. Worked example 1. Calculate the value of product movement correlation coefficient to two decimal places. මෙතන දීලා තියෙනවා sigma x 103, sigma y 128, sigma x square 1191, y square 1700, sigma xy 1362 and n is equal 11. එතකොට write your formula r is equal n sigma xy minus sigma x into sigma y over square root the n sigma x square minus square of sigma x n sigma y square minus square of sigma y. මේ තමයි සූත්‍රය. n is equal 11. මොන numerator එක 11 into 1362. හරියට figures ටික දාන්න minus 103 into 128 over square root 11 into 1191 sigma x square. මෙතෙන් time වෙලෙම දාන්නේ sum of the squares වර්ගවල එකතුව. මේකේ වර්ගය එහෙම නෙමෙයි. 11 into 1191 minus square of sigma x.
දෙවනි තැනට දානවා square of 103. ගොඩාක් ළමයි මෙන්න මෙතන වරද්දනවා. ඊළඟට n sigma y square. n is equal 11. So y square is sum of squares 1700 minus square of sigma y. මේ තියෙන එකතු වේ වර්ගය 128 square. එතකොට දැන් නිකම්ම කැඩිගෙන සුළු කරන්න 11 into 1362 14982 check කරගන්න උත්තර 103 into 128 13184 over පළවෙනි bracket එක 11 into 1191 13101 square of 103 is 10609 into 11 into 1700 18700 minus square of 128 16387 මේ numerator එකට කොයි වෙලාවකවත් 3 නා ගියන්න ඉන්න බෑ. So on your denominator difference is 1798. මෙතන එනවා 2492 into 2316. මේ දෙක ගුණ කරලා කෙලින්ම root එක හොයලාම දාගන්න. 2492 into 2316 2000 the square root of that is 2402. So your answer is 0.75 වගේ ඉන්නේ. 2 decimals වලට නම් 0.75. 0.75 කියන්නේ ධන එකට ආසන්නයි. So then write your comment. Strong positive relationship in between two variables since value of simple r is closest to 1. ධන එකට ආසන්න හින්දා අපි කියනවා the strong positive relationship is available. මෙන්න මේ වගේ විදිහට තමයි අපි මේක කමෙන්ට් කරන්නේ. There is a strong positive relationship between two variables since value of r is closest to 1. මේක තමයි මේකේ උත්තරේ. Worked example 1. බලන්න ඒක තේරුණාද කියලා? Example 1 එක හදුවට තේරුණාද? 1 තේරුණාද? Totals ටික දීලා කොහොමද හොයන්නේ කියලා simple r. Okay. 1 is okay. තේරුණාද ළමයි? එක හදන හැටි තේරුණාද? පළවෙනි ගාන. එතකොට මම දෙවෙනි ගාන හදන්න යන්නේ නැහැ. ඒකේ අපිට data ටික වෙනම දීලා තිනවා. අපිට totals ටික ගණ්ඩායි තියෙන්නේ. බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඕකේ මම දීලා තියෙන exercise දෙකම හදන්න බලන්න. විනාඩි 15ක් 20ක් අරගෙන අපි උත්තර discuss කරමු. ඕගොල්ලෝ හරියට ගන්නවද බලන්න. මේකේ දීලා තියෙනවා exercise 1 එක. exercise 1 totals are given. Calculate the product movement correlation coefficient and comment on your answer. Sigma x, decimal sigma y 231, sigma x square, y square, xy and n is equal 5. Second example again, evaluate product movement correlation coefficient for following data and comment on your answer. Age and weight. එතකොට මේකේ age කියන එක x කියලා ගන්න, weight කියන එක y කියලා ගන්න. මේ correlation coefficient එකේ ඕන variable එකක් අපිට xy කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට regression වලදී ඔක select කරන්න ඕනේ වෙනම. මම එතෙන්දී ඒක කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක age කියන්නේ කාලයත් එක්ක තියෙන එකක් නේ. Age as x and weight as y. අරගෙන බලන්න exercise 1 and 2 both complete කරලා. So then now write your own comments. Now we'll check the answers ඊට පස්සේ අපි උත්තර ටික බලමු. හරියට ඔයගොල්ලෝ මේ formula එක substitute කරලා ගත්තද කියලා. පුළුවන් නේද ගණන් දෙක හදන්න? පොඩි වෙලාවක් අරන් හදන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන් ද ළමයි ගණන් දෙක හදන්න විනාඩි 20ක් විතර අරන්? පුළුවන්ද exercise 1 and 2 විනාඩි 15ක් 20ක් ඇති නේද? 15ක් විතර ඇති නේද? 15 minutes පුළුවන්ද? Okay right හදන්න බලන්න. දෙකම අපි බලමු උත්තර. ඒකෝන අපිට හරියට උත්තර ආවනම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක හදාගන්න.
Okay, so my entire team. Yes, but let's see. University of What else together? You must be in there next week and also other information too. And it's not in reported for findings too. From I see, I think it's gonna be down, they said that and that was approved by Brett. And Brett or Rick was a company. Listen to you. Yeah. Okay, okay.
හදලා ඉවරද ගණන් දෙකම? උත්තර බලමුද? තාම හදනවද? Check the answers. Shall we check the answers? උත්තර හදලා ඉවරද? තාම හදනවද? විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නද තව? උත්තර ටික චෙක් කරමු නේද? ඉවරද හදලා? තව මොනද වෙලාව? ඒතර ඔයගලන්ට හෙට උදේ 8ට ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. උදේ 8:10යි. කවුරු හරි ඉන්නවද එන්න බැරි අය? උදේ 8:10 තියෙනවා ක්ලාස් එකක්. මේකම තමයි මම කරන්නේ. 8 to 10 උදේ රෑ නෙමෙයි. හෙට උදේ 8:10. ඒතර 3.3 වල ඉඳලා මම කරනවා concept regression. උත්තර ටික බලමුද ගණන් දෙකේ එක්සර්සයිස් දෙකේ? Sigma x 220, sigma y 231, 231, x square 10,650, sigma y square 11,053, 11,053, sigma xy 10,716, n is equal 5. N is equal 5. The correlation coefficient 5 into sigma xy 10,716 minus 220 into 231 over 5 into 10,650 minus square of 220 into 5 into 11,053 minus 231 square of 231. Right. So කරන්න 53, 580,
minus 50,820 over පළවෙනි bracket එක 10,650 53,250 minus 48,400 second bracket 55,265 minus square of 231 53,361 R is equal 2,760 on numerator, denominator first bracket 4,850 second bracket 1,904 2,760 over මේකේ වැඩි කළ square root එකම ගන්න 4,850 into 1,904 square root of that 3,039 nearest whole number. Point 908. So what is your comment? There is a strong positive relationship between two variables since value of R is closest to 1. 0.9081. එහෙම නැත්නම් 2 decimals වලට 0.91. 0.91. පළවෙනි උත්තරේ ආවද 0.91 first answer ආවද උත්තරේ 0.91 yes right පළවෙනි එක 0.91 ඊළඟට second exercise එකේ original data දීලා තියෙන්නේ totals are not given so example exercise 2 ඉස්සෙල්ලා we have to take the totals prepare a table එකක් හදලා exercise number 2 let your age as x wait what are the no totals we need sigma x sigma y sigma xy x square and y square x y product xy
x square and y square. One, two, three, four, five, six. Right. Y දීලා තියෙනවා 2, 6, 12, 20, 26 and 34. Product XY, multiple of column number 1 and 2, 2, 2 into 6, 12, 36, 80, 130, 204. Square of X, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Y square, 4, 6 square is 36, 12 square 144, 20 square 400, 26 square 676, 34 square 1156. Now the total figure. Sigma X 21. Harmil. Sigma Y 100, sigma Y is equal 100, sigma XY 464, sigma X square 91, sigma Y square 2416. 2416. Right. මේක දාලා හදන්න R in sigma xy minus sigma x into sigma y over square root minus square of sigma x what is your n here? How many pairs of observation? N is equal 6. N වලගේ 6. 6 into 464 minus
21 into 100 over square root 6 into 91 minus square of 21, 6 into 2416 square of 100. Two thousand 784 minus 2100 over first bracket 546 minus 441 second bracket 14,496 minus 10,000 numerator 2784 minus 210 684 over 684 first bracket 105 into 4,496. R is equal product of this figure and square root. 105 into 4496 square root of that 687. R is equal 0.99. 0.99. Strong positive relationship between two variables. The value of R is closest to +1. මේ තමයි උත්තරේ original data තියෙනකොට මේ table එක හදලා you have to take the correlation coefficient. දෙවනි උත්තරෙත් ආවද 0.99 0.99 උත්තරය Yes. එතකොට මේක එච්චර අමාරුවක් නෑ. ෆෝමියුලා එක හොඳට බලන්න මේ ෆෝමැට් එකද දීලා තියෙන්නේ කියලා. හෙට ක්ලාස් එකේදී මට පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න. දෙන්නෙක් විතර බලන්න පේපර්ස් දෙකක තුනක මේකම දීලා තියෙන්නේ කියලා. ෆෝමියුලා එක දීලා තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නෑ. උත්තරේ ගත්තා. කමෙන්ට් එක ලිව්වා. එච්චරයි තියෙන්නේ කිසි දෙයක් නෑ. එතන මම හෙට පටන් ගන්නවා concept of regression. ඒ කියන්නේ equation එක හදන ටික 3.4 ඉඳලා හෙට 8 ඉඳලා 10ට ක්ලාස් එක තියෙන්නේ උදේ වරුවේ. උදේ 8:10 ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හවස අර මොකද්ද වෙන සබ්ජෙක්ට් එකකුත් සමහර ළමයිට තියෙනවා කියලා කියපු නිසා සෙනසුරාදා හවස ඒ හින්දා උදේ තියෙන්නේ අර වේලාසන වෙලාව මට හවස ගන්න බෑ මට GMC එකේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා හැමෝම ජොයින් වෙන්න 8:10 ක්ලාස් එකට. මොකද මේකත් ලකුණු 20ක ප්‍රශ්නයක්. ලේසියෙන් 20ක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නිසා පන්තියට එන්න හැමෝම 8 ඉඳලා 10ට තියෙන ක්ලාස් එක concept of regression. මම හිතන්නේ දවස් දෙකකින් විතර මේ දෙක තුනක් වගේ කරනකොට මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේක එච්චර දිග නෑ. ඒ වගේම ලේසි පාඩමක්. ලේසි පාඩමක්. ඒ හින්දා එන්න හෙට උදේ 8:10 තියෙන්නේ ක්ලාස් එක. හරි. එහෙමනම් මම දැනට ක්ලාස් එක නවත්තනවා. මම හිතනවා අද උගන්වපු ටික ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට එහෙමනම් අපි හෙට ක්ලාස් එකේ මේක ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. මොකද අපි ටික වැඩි වෙලාවක් තියාගත්තොත් හොඳයි පාස් පේපර්ස් කරන්න. මේකයි ටයිම් සීරීස් එකයි දෙකම ඉවර කරලා පාස් පේපර්ස් ටික අපි මුලින් ඉඳන් කරගෙන යමු. හරි.